Long. 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 Check. Check. Long. National song, national anthem, student interaction welcome student interaction welcome നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടി സ്റ്റുഡന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണി അതെല്ലാമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഓക്കെ വായിച്ചോ നമസ്കാരം. പരിപാവനമായ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദരണീയനായ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിനീതമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദയവായി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി പൂർണ്ണമായി സമാപിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ഏവരും ബഹുമാന സൂചകമായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. സദസ്സ് പൂർണ്ണ നിശബ്ദമായിരിക്കണം. പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗവർണറോടൊപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംവാദ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സന്ദേശമാണിത്. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന കൈകളിലാണ് ദൈവികതയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രകാശം തെളിയുന്നത്. മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ മഹാന്മാർ. മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ ദർശനത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യമായി സ്വീകരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ വ്യക്തിത്വമാണ് ശോഭ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ശ്രീ PNC മേനോൻ. വാണിജ്യ ലോകത്തിന്റെ വിശാലമായ വേദിയിൽ അതുല്യമായ വിജയഗാഥ രചിച്ച അദ്ദേഹം സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല, അവ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതോന്നതിക്കും വഴിയൊരുക്കേണ്ടതാണെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച മഹാദാനത്തിന്റെ കർമ്മയോഗിയാണ്. ബിസിനസിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർവ ലോക വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഈ മഹത്തായ ദർശനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായാണ് ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 3 ദശകത്തിലേറെയായി വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വയോജനക്ഷേമം, തൊഴിൽ, പുനരധിവാസം പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് നടത്തിവരുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവെളിച്ചം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ കഴിവുകളെ വളർത്തുകയും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര വികസന ദൗത്യമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സർവരും ചേർന്നതാണ് സമൂഹം എന്ന ശാശ്വത സത്യത്തെ ആത്മാവിൽ ഉൾക്കൊണ്ട്
കരുണ, ദാനം, സേവനം എന്നിവയുടെ സമന്വയത്തിൽ ഉയർന്ന മഹത്തായ ജീവിത ദർശനത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനവും പ്രചോദനവുമായ ഒരു പ്രകാശ സ്തംഭമായി നിലകൊള്ളുന്നു. നിലവിൽ ശ്രീ കുറുമ്പ ട്രസ്റ്റ് ആലത്തൂരിലെ കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്. ദി ശോഭ അക്കാദമി കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനായി 2007 പന്നിയങ്കരയിൽ ദി ശോഭ അക്കാദമി എന്ന ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള CBSE സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനോപകരണങ്ങൾ, യൂണിഫോം, ഭക്ഷണം, യാത്രാ സൗകര്യം, മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നു. അത്യാധുനിക നിലവാരത്തോടു കൂടിയ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടൊപ്പം മറ്റു കലാ കായിക പരിശീലനങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയും സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നു എന്നതും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. വർഷം തോറും മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, അഭിമുഖം, സുതാര്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും അർഹരായ കുട്ടികളെ LKG ക്ലാസുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകി +2 വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വരുന്നു. നിലവിൽ 1200ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഇതുവരെ 1800-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി വിവിധ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശോഭ ഐക്കൺ 250ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കേരള സിലബസിൽ ഉള്ള സ്കൂൾ കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി നൽകുവാനായി 2010-ൽ മൂലങ്കോട് ശോഭ ഐക്കൺ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം, യൂണിഫോം, പഠന ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇതുവരെ 1200-ൽ അധികം കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുകയും വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും 20 കോടി രൂപയോളം സ്കോളർഷിപ്പ് തുക കരസ്ഥമാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശോഭ UG സ്കോളർഷിപ്പ് ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ശോഭ അക്കാദമിയിലും ശോഭ ഐക്കണിലും പഠിച്ച് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനായി 2022-ൽ ശോഭ UG സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 50 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സഹായമായി മാസം തോറും 4000 രൂപ വെച്ച് നൽകി വരുന്നു. ശോഭ ഹെൽത്ത് കെയർ കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുവാനായി ശോഭ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന സൗജന്യ ആതുരാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2007-ൽ പന്നിയങ്കരയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ 4500-ൽ അധികം കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ, ട്രസ്റ്റ് ജീവനക്കാർ, ശോഭ അക്കാദമി, ശോഭ ഐക്കൺ എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഇതുവരെ 3.5 ലക്ഷത്തിലധികം OP ചികിത്സ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ
ജനറൽ ഒ പി, ശിശുരോഗ വിഭാഗം, ദന്തരോഗ വിഭാഗം, അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം, ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, ഹോം കെയർ, നേത്രരോഗ ക്യാമ്പുകൾ, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയും തികച്ചും സൗജന്യമായി നടത്തിവരുന്നു. 148 പേർക്ക് സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ സാധിച്ചു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 8ഓളം ഡോക്ടർമാർ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശോഭ ഡയാലിസിസ് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശ്രീകുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന സംഭാവനകളുടെ ഭാഗമായി ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകുവാനായി 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ശോഭ ആരോഗ്യ സ്പർശം എന്ന സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാകുന്ന ആവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് ഓരോ രോഗികൾക്കും അനുസൃതമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി വരുന്നു. നിലവിൽ തികച്ചും അർഹരായ 38 രോഗികൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു വരുന്നു. ശോഭ ഹെർമിറ്റേജ് വയോജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാതൃകാ കേന്ദ്രം ശോഭ അക്കാദമിയിലെ മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റലായും 2006 മുതൽ പന്നിയങ്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്ത്രീധന രഹിത സമൂഹ വിവാഹം 2003 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തുവാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നേരിട്ട സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാനായി ശ്രീകുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീധനരഹിത സമൂഹ വിവാഹം എന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സമൂഹ വിവാഹത്തിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ട്രസ്റ്റ് നേരിട്ട് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, അഭിമുഖം, വിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണമായും അർഹരായ അപേക്ഷകരെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വധൂവരന്മാർക്ക് വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തുടർ ജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും നൽകി വരുന്നു. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വർഷം തോറും അർഹരായ 40 പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി വന്നിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി അതിൻ്റെ 30ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം 13ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി നമുക്കിതിനെ നോക്കിക്കാണാം. ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 710 പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തുവാൻ ട്രസ്റ്റിന് സാധിച്ചു. ശ്രീകുറുമ്പ ഓഡിറ്റോറിയം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേദി. 1997 ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം നിലവിൽ സമൂഹ വിവാഹം, ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പൊതുപരിപാടികൾ, സാമൂഹ്യ ഭക്ഷണ പദ്ധതി, ശോഭ ഐക്കൺ ഹാൾ, പൊതു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ വേദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യങ് മദേഴ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ശോഭ യങ് മദേഴ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വിധവകളായ അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും പുനരധിവാസത്തിനായി ശ്രീകുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്. 2006 പന്നിയങ്കരയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രത്യേക താമസ സൗകര്യങ്ങളും ദൈനംദിന ജീവിത ചിലവുകൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം അമ്മമാർക്ക് ജോലിയും കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ദി ശോഭ അക്കാദമിയിൽ നൽകി വരുന്നു. നിലവിൽ 14 അമ്മമാർക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു വരുന്നു. ഇതുവരെ 26 അമ്മമാർ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2007 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
125ഓളം വിധവകളായ അമ്മമാർക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപയും വസ്ത്രം, വൈദ്യസഹായം എന്നിവയും നൽകി വരുന്നു. ഫീഡ് എ സ്റ്റൊമക് ടുഡേ പ്രോഗ്രാം. ശോഭ ഫീഡ് എ സ്റ്റൊമക് ടുഡേ പ്രോഗ്രാം കിഴക്കഞ്ചേരി മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട 60 വയോജനങ്ങൾക്കും പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ 350ഓളം തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ദിവസേന ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നു. 300-ൽ അധികം പേർക്ക് ബാലസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിദിനം 4500-ലധികം പേർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതികൾ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തി മണ്ണ്, ജലം, വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. ഇതുവരെ 3000-ലധികം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മഴവെള്ള സംഭരണി, മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്, ജൈവ കൃഷി, സോളാർ പ്ലാന്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളിലൂടെ അടുക്കള കൃഷി, പ്രകൃതിദത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ നിരാലംബരുടെ അടിസ്ഥാന പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാർത്ഥകമായ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ആധാരമാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ശക്തമായ സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ട്രസ്റ്റിനെ ശ്രീ PNC മേനോൻ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം മറ്റു വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ശോഭ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സ്വന്തം സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജാതി, മത, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി അർഹരായ കൈകളിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഘടനാപരമായും സുതാര്യമായും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ശോഭ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോം പ്രൊജക്റ്റ്. ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, കുടുംബനാഥരായ, സ്വന്തമായോ സുരക്ഷിതമായോ വീടുകൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുടർ ജീവനത്തിനായി സുരക്ഷിതമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി 2023-ൽ ശോഭ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന സാമൂഹ്യ ഭവന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2030-നകം 1000 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് തികച്ചും ശാസ്ത്രീയവും സുതാര്യവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ പൂർണ്ണമായും അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 20 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്ന 700 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകളാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. 2 കിടപ്പുമുറികൾ, ഹാൾ, അടുക്കള, അറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് കോമൺ ബാത്റൂം, വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്, ഡബിൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, 2 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. ഇന്ന് ചരിത്രപരമായ ശോഭ സാമൂഹ്യ ഭവന പദ്ധതി അതിൻ്റെ 3-ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023 മാതൃകാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 10 വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1-ാം ഘട്ടത്തിലും 2-ാം ഘട്ടത്തിലുമായി പണി പൂർത്തീകരിച്ച 220 വീടുകൾ എന്നിവ യഥാസമയം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. 1000 സ്വപ്നഭവനങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 230 കുടുംബങ്ങൾ വീടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും റവന്യൂ, രജിസ്ട്രേഷൻ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ICDS, മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ഗുണഭോക്താക്കൾ. സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും
രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ രാഷ്ട്രത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന ദീർഘദർശനമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ ഭവന പദ്ധതിയുടെ 3ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 120 വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിനാണ് നാം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ 120 കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ കൂടെയാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത്. പരിപാവനമായ ഈ ചടങ്ങിന് മുഖ്യ അതിഥിയായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ അർലേക്കർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം നിലവിലെ കേരള ഗവർണറാണ്. 2025 ജനുവരി 2-നാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ 23ാമത് ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റത്. അദ്ദേഹം 1954 ഏപ്രിൽ 23-ന് ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ ജനിച്ചു. ഗോവ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായും ഗോവയിലെ വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മാർച്ച് 12 മുതൽ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ വരവോടനുബന്ധിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ദയവായി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി പൂർണ്ണമായി സമാപിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ഏവരും ബഹുമാന സൂചകമായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേർന്നതിനു ശേഷം ദേശീയ ഗീതത്തിനും ദേശീയ ഗാനത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ ഏവരും ഇരിക്കാവൂ. പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗവർണറോടൊപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംവാദ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഗവർണർ വരുന്ന സമയത്ത് ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സീറ്റിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും ഇരിക്കാവൂ. ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥി സംവാദ സെഷൻ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം. ഹലോ ചെക്ക് ചെക്ക്. സാറിന് എന്നെ പിടിക്കാം.
നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഏവരും നിശബ്ദരായിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ഏവരും ബഹുമാന സൂചകമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇരിക്കാവൂ. ദയവായി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേർന്നയുടനെ നമുക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംവാദ സെഷൻ ആയിരിക്കും. ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേർന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ എത്തിച്ചേർന്ന ഉടൻ ദേശഭക്തി ഗാനത്തിനും ദേശീയ ഗാനത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ ഏവരും ഇരിക്കാവൂ.
The Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, esteemed dignitaries on and off the stage, ladies and gentlemen, a very warm welcome to this historic occasion. To invoke the divine blessings of Sri Kurumba Devi and illuminate the path of our mission,
we proceed with the lighting of the ceremonial lamp. I have the distinct honor of inviting the Honorable Governor, accompanied by the esteemed dignitaries on the stage, to lead us in the sacred tradition. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ഒത്തുചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ശുഭാരംഭം കുറിക്കുന്ന മഹനീയ ചടങ്ങിന് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബികയേ ഭുവനേശ്വരി ആഗമവേദ കലാമയ രൂപിണി അഖില ചരാചര ജനനി നാരായണി നാഗകങ്കണ നടരാജമനോഹരി ജ്ഞാനവിദ്യേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിത അംബികേ പലവിധമായുന്നേ പാടവും ആടവും പാടിക്കൊണ്ടാടുവൻപ പദമല ചൂടവും ഉലകമുഴുതുന്നേ തതുമുறை കാണവും ഒരു നിലൈ തരുവാൻ കാഞ്ചികാമേശ്വരി ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിത അംബികേ. Thank you to our dignitaries for gracing this occasion. To formally welcome this eminent gathering, I invite Shri Parmeshwaran, Senior Manager of the Trust, to deliver the welcome address. പരിപാവനമായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ട്രസ്റ്റ് സീനിയർ മാനേജർ പരമേശ്വരൻ സാറെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, distinguished dignitaries, respected guests, beneficiaries, my dear friends, very good afternoon to one and all. It's my privilege to welcome you to GRIHA SOBHA 2026, marking the handover of 120 homes under the Phase 3 of Shobha Community Home Project, an initiative of Shri Kurumba Educational and Charitable Trust. I extend a warm welcome to our Honorable Governor, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji. Your presence today adds great significance to this occasion. I also acknowledge and welcome Shri Jagadish Nangineni, Managing Director, Shobha Limited. Shri Nishant MN, Deputy Managing Director, Shobha Limited. Shri A.R. Kutti, Trustee, Shri Kurumba Educational and Charitable Trust. I extend my greetings to Shri P. Vijayan IPS, Additional Director General of Police, Kerala, the presidents and members of our 3 beneficiary panchayats, government officials, our students, beneficiaries, members of the community, media, and my dear colleagues. Today marks a significant milestone, one that brings stability, dignity, and a new beginning to many families. For over 3 decades, the Trust has worked consistently across education, healthcare, women empowerment, sustainability, social development, reaching thousands of families. Through GRIHA SOBHA, this commitment has taken a tangible step forward. With 230 homes already completed and 120 homes being handed over today, we are steadily progressing towards our vision of 1,000 homes for the women-headed families. Today's program also includes handover of a new Anganwadi,
and the restored Idukavu Pond to the Kedakkanjeri Grama Panchayat, the launch of dialysis support program, each contributing to stronger and more resilient communities. Efforts of this nature, when executed with consistency and scale, play a meaningful role in strengthening the society at grassroots. To our beneficiaries, this marks not just the handover of homes, but the beginning of a new, more secure and dignified future. May it bring comfort, opportunity, and progress to your families. Once again, I welcome you all and thank you for being a part of this occasion. Thank you. Thank you, sir, for those warm words of welcome. Words often lay the foundation, but foresight brings our purpose to life. To witness how this vision has taken shape on the ground and transformed lives, we invite you to view this short presentation. അടുത്തതായി ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. That visual journey brings to light the profound impact of collective effort and the philosophy that directs us toward a better tomorrow. To share his perspective on this meaningful journey, I have the distinct honor of inviting Sri Jagdish Nangineni, Managing Director of Shobha Limited, to deliver the keynote address. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ശോഭ ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജഗദീഷ് നങ്കിനേനി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon, everyone. Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Mr. Nishant, our Deputy Managing Director, Mr. Kutti, our Trustee for Shobha Kurumba Trust, Sri Kurumba Trust, Mr. Parmeshwaran, who is in charge of the operations of the Kurumba Trust, and distinguished other guests here. Sir, it is a great privilege to have you here, and it is a momentous occasion for us. We have just watched the video, and it is an inspiring journey for all of us involved here
for this dedicated service for 32 years. It is not a small time frame. 32 years of consistent work towards the society, specifically to these 3 villages, and increasing in scale and scope is not a normal feat. And as you would have witnessed, the central to the whole theme is our founder, Mr. PNC Menon. And in his vision, GRIHA SOBHA, what we are going to witness today is about the larger vision, one rooted in purpose and in responsibility. Over the last 32 years, he made a very clear decision to give back half of his wealth to the society. And he has committed those 50% towards philanthropic initiatives carried out in the name of his family deity, Sri Kurumba Devi. The clarity of intent continues to guide everything we do here. And as I was mentioning to you when we were meeting a few minutes ago, the execution of this has continued without any break in the last 32 years. And that, to me and to every one of us, serves as a clear intention and rooted in clear intent to make sure that whatever is the vision is executed on the ground. His belief is very clear. True success is not just what we build for ourselves, but what we build for others. And GRIHA SOBHA reflects this exact philosophy. It is about creating stability in people's lives, giving families a foundation that they can rely on. And if you see here, we have already completed 230 homes. Today, what we are going to deliver is another 120 homes. Building a home inside a community of this size brings in multiplier effects. One, we create great stability in the lives of the people, creates a good economy for people to thrive upon. And we have, in this purpose, we have prioritized families with children pursuing education, recognizing that the real impact lies in what this enables for the next generation, not just for this generation, but also for next generation and the generations to come forward, because they see the quality of life improving significantly with having a stable life in a high quality home. At the same time, the beneficiary selection remains transparent and unbiased and completely rooted in scientific method on reaching the most vulnerable families without any distinction of caste, creed or religion. And in all of this, as you might be aware, Sobha is world famous for the quality of the products that we deliver. And that is not different even when we are delivering for our own people here, even in a charitable manner. Quality is the central to the effort, whether it is the product or the service that we are providing to all the people, beneficiaries here. These homes are also designed for durability, safety and long-term use, and they are personally monitored by our own execution teams to make sure that the quality of homes is as good as what we deliver to our own customers who we sell in the other cities. And the effort of the Kurumba Trust goes much beyond housing, of course. Housing, GRIHA SOBHA, we have initiated only in 2022, but last 32 years we have been doing several other efforts like we have just witnessed in the video. It is supported by investments in education, in healthcare, in women empowerment, elderly care and entire community infrastructure. At Sobha, we ensure that these initiatives are delivered with the same standards of quality and discipline and commitment and long-term thinking that define the organization.
As you can see, we have started the initiative in 2022. We have been following the timelines that we have set for ourselves to make sure that the delivery happens within time, within quality, within the safety. Exactly the same tenets that we use inside our own company for our customers. When the families here gain stability and ownership, the impact extends far beyond the individual household. It strengthens the communities in the way that is exactly real and also lasting impact. So to the 120 families receiving their homes today, this is your foundation. What you build from here will shape the future of your generation and also for the generations to come. And we remain committed to build on this and increase our scale and scope of the services that we provide to the communities that we are serving here. And I wish and hope all the beneficiaries today will enjoy their homes, and we continue to serve all of you with the same dedication as what we have been doing till date. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing the vision. Today's proceedings represent a significant chapter for this community and its future. The story of purpose and progress now unfolds as a visual journey. We now invite you to experience this journey through our video presentation. ഇന്ന് നാം സാക്ഷിയാവുന്ന ഈ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു ദൃശ്യയാത്രയായി ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുകയാണ്. പരിപാടിയുടെ സമഗ്ര അവലോകനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു. Translate these moments into a cherished reality. It is a supreme honor to invite the chief guest, the Honorable Governor of Kerala, to formally present the keys to the beneficiaries. അടുത്തതായി ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ ഭവന പദ്ധതി ഗൃഹശോഭയുടെ 3ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 120 വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താക്കോൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 21ാം വാർഡിലെ ശ്രീമതി സലീന അബ്ബാസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ആനക്കുഴിപ്പാടത്തിലെ ലക്ഷ്മി എയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് തേക്കിൻകല്ലയിലെ 9ാം വാർഡിലെ ശ്രീമതി രേഷ്മ രാമനാഥിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി
നൈനാം ഗാർഡിലെ ശ്രീമതി സിറജൻ നീസയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. As these three keys are presented, they symbolize the fulfillment of a promise for 120 families to step into a life of dignity. Our sincere gratitude to the Honorable Governor for leading this ceremony. Heartiest congratulations to all the beneficiaries on their new journey. Advancing to our civic initiatives, I request the Honorable Governor to officially hand over the key to the newly constructed Anganawadi and a glass folio marking the restoration of the Idikau pond. To receive this on behalf of Karkanjeri, I invite the Panchayat Secretary, Srimati Valsala K, to join the Honorable Governor on the stage. ശ്രീ കുറുമ്പ ട്രസ്റ്റ് കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിനായി പണിത പുതിയ അങ്കണവാടിയുടെ താക്കോലും നവീകരിച്ച ഇടുക്കാവ് ജലാശയവും ബഹുമാന്യനായ ഗവർണറിൽ നിന്നും പ്രതീകാത്മകമായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി വത്സലയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. A landmark occasion for Karkanjeri as we strengthen the foundation of early education and reaffirm our commitment to a sustainable environment for the generations to come. Driven by our deep commitment to healthcare, we now formally inaugurate the dialysis support program. I have the distinct privilege to request the Honorable Governor to kindly lead the inauguration. ഡയാലിസിസ് സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന നിമിഷത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീമതി ഷീല, ശ്രീമതി ദിവ്യ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ 75 അർഹരായ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ പദ്ധതി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. These initiatives begin today by extending vital, life-sustaining support to 75 individuals within our community. As the Honorable Governor presents these tokens of support, we rededicate ourselves to a future where healthcare is a bridge to dignity and no one is left behind in their hour of need. We now move to a deeply symbolic moment. To mark this milestone, I most respectfully request our Honorable Governor to kindly present the Trust logo replica to Shri A.R. Kuti, Trustee of the Shri Kurumba Educational and Charitable Trust. ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ലോഗോയുടെ മാതൃക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശോഭ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്വൈസറും ശ്രീ കുറുമ്പ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റിയും ആയ എ കുട്ടി സാറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. A symbol of our shared promise to the community. It is now our greatest privilege to hear from the visionary guiding today's proceedings. I most humbly request the Honorable Governor to grace us with his address. Namaskaram. Today we have gathered to distribute 120 homes, keys of all these homes, plus new Anganwadi, new projects, apparatus for dialysis in healthcare and whatnot, everything by Shobha developers, Shobha Academy. In fact, I wanted to speak to you in Malayalam, but I don't know that fluency and I will be misunderstood if I speak in Malayalam.
On this very occasion, I am sharing the dais with Shri Jagdish Nangineni, Managing Director of Shobha Limited, Deputy Managing Director Shri Nishant, Trustee of Shri Kurumba Educational and Charitable Trust, Shri A.R. Kutti, Senior Manager of Shri Kurumba Educational and Charitable Trust, Shri Parmeshwaranji, all other dignitaries sitting in the audience, ADG, Shri Vijayanji, all other friends here, students, Priya Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. I said I wanted to speak in Malayalam, but still trying. Today is a day not to give any lecture, not to say anything. They have requested me to give a speech and message, and many a times people say that you have to give some blessings and all that. I am not that great person. And today's function itself has given us the message which we want to have. Very frankly, I tell you, very frankly, I open myself. I have not come here to give you any message or lecture. I have come here to understand what is being done by Shobha Academy, Shobha developers, their charitable trust, and take a message for me from you people, so that I can do something in my life. Everybody has a life. Everybody lives, sometimes rightly or wrongly, sometimes with wealth, sometimes without health, sometimes health, sometimes no health. Everybody lives according to his or her destiny. And everybody tries to earn. But we all must understand what is the purpose of our life. Why are we here on this earth, on this land, in this state of Kerala? Why are we here? Why are we here at Palakkad? We must try to understand. The destiny or the Almighty has given some purpose to our life. Otherwise, we are useless. Our culture, our tradition, our history tells us that everybody has some purpose. Without purpose, nobody is on this earth. Nobody can live at all. He has to have some purpose, some intention, some direction. Everybody earns money, everybody. And it is, mind you, everybody's target and purpose is not earning money. It is not earning money that we are for here. We are here to do something different. God has given us health, wealth. God has given us this body, a good body, good health. What is it for? That is what we have to decide. Otherwise, we are useless. There are many lives on the earth. Small insects also have life. Ant, they also have life. Birds, they have life. We are human beings. We are different from other lives, other animals. We are different because we know what is the cause of our existence.
why we are here. The cause of our existence is to live for others, to live for others, to do something for others. That is the cause of our living. We have to learn, something has to be done. And that something has to be done has been told to us in thousands of years. It is not that we are doing it for last few days, few months. We have been given this sanskara in our culture for thousands of years. We have been told that whatever you earn in your life, you must earn. Without earning, you should not live. That is also told in our culture. You must earn, but whatever you earn, a part of that has to be given to the society, to the people around you, to the people, to the animals, whosoever are there. You have to share your part of your earnings to them. That is why when we take food also in our houses, that was the culture, that was the samskara. I know it is not being followed everywhere today, but that was the culture, that whenever we eat food, we used to keep aside some grasa, that is some portion of our food, a separate, so that animals also should get it. Cow should be get it. It was called as a go grasa. So cow was also to be given. If we have some dog in our pet in our house, he is also to be given. That was our teaching, that was our sanskara. Today we don't follow that to that dictum, to that exactly in that way. But we have that in our minds, in our hearts, that whatever we do, society has got right on our doings, on our practice. That is what we have learnt all these years. But unfortunately, nowadays we are concentrating only on earning money, earning wealth. We all do that. We earn money and we just store it. We are not bothered about our neighbors, about our relatives, and nobody else in the society. We live for ourselves. Whatever we do for ourselves. We know that whatever money we get, it is for me. Whatever happiness we get, it is for me. Everything is for me. Even if you do something, that is also for me. That is the intention, that is the thinking today amongst us. But all our ancient people, the culture, they have taught us differently. But how many people follow this? That is the question to be asked today. We must understand how many people are doing it. Shobha Developers has become icon in this matter. It is an ideal for all people. Ideal for all people. Earning money is nothing wrong in it. You must earn in a better way. You must earn in a right way, not in a wrong way. You must earn in a right way, and part of that has to be given to the society. What we have witnessed today, it is just not 120 houses and their keys are handed over to you. And earlier also 230 houses have been given to the needy people. It is not just that. It shows the heart behind that. Both the husband and wife of Menon, they are Menon, Shobha and P.C. Menon, both of them,
They have dedicated their life to the society. They are not living for themselves. 50% of our earning is to be given to the society. They have very rightfully understood the society has got right on my wealth also. I am earning it, but society and the people in the society have got right over that. How many these principles are being followed by how many people? And how? Why? Because we know we are living for ourselves. So this example itself tells us how we should learn and how we should live in the society. There is a saying called, if you live for yourself, you are dead. If you are living for others, you are alive. So let us live for others. Our culture, our tradition, our samskara has taught us this. Live for others. Let us try to see everything that we have, let us share it with others. But this understanding, reading, saying, and giving a lecture like me here to you is very easy. I can give 100 lectures like this. But I have to work for that, isn't it? That is the question. That is where we are just keeping away from this. I can give you a lecture on this. I have read some books and I can tell you this is to be done and this is not to be done, this is good and this is right. What is a dharma? Dharma means to do something good. So I can tell you, and after this lecture, you will just clap me, oh, what a nice lecture has been given by governor. And you will not know what governor has done. I have no words to tell you that I have done this in the interest of people, in the interest of society. Shobha Academy and Shobha Charitable Trust has kept us before us this ideal. We have to follow that. That is the message which I want to take from here. I will not give you any message. I will not deliver you any lecture. But that message I must follow. And that is the reason why I have come here, to understand what is being done by these people, how they are doing it. I was just asking them, this 120 units or total now 350 units, they are going to complete 1000 units, 1000 houses. And all these units are independent, separately, not in a 12-storied building. The apartments, these are separate units, houses. What a great charity it is. It is not charity. They consider themselves that I am doing something for my people. If God has given me something, I must share it with the people. Because those who earn, these people like Menon, both husband and wife, they see God in people. We have one word, it is called as Janata Janardana. Janata means public and Janardan means God. Janata itself is God. And where is the God's? To serve God, we have to serve the people. Swami Vivekananda said, Nara Seva is Narayana Seva. Nara Seva is Ishvara Seva. So serving the people, serving the community, serving the society itself is serving the God. So that has been taught by, that has been understood by these charitable people, charity people, and they have started this. They have given this. Now about 1000 houses will be coming up and independently with full facility. Full facility.
And that too, they have taken one more care. What is that care? They have transferred all these houses in the name of the lady or women in that house. What does that speak? That tells us how males are dubious persons. If it is written, if the house is handed over to the male person of that house, we don't know what he will do tomorrow. That should not happen, but it is very rightly they have the doubt. And they have transferred all these houses in the name of the female there. Mahila, Stri Shakti. That Stri Shakti has been recognized. That is what they have done. They have taken all care. I was just asking them about this, how you are going to do further. House is given to you. What next? What are you going to do now? You means the family. Family must try to do something, sustain themselves, to do something permanently, some small business. There are many businesses available. Shobha Trust can certainly guide them and other people also that this something can be done. This small occupation can be done, small business can be done, and sustain yourself, keep yourself. Every time, everybody will not be given like this. This is a God-given opportunity to you all. We have to do it. And this is how our society has to be built up. If I take care of society, society will take care of mine. That is how we look at. That is the reason why this particular program is a different program. I have seen many programs. I have attended many functions. But this is a unique one. How money can be utilized in the interest of the people, in the interest of the society. This is called society building and this is called nation building. Taking care of everybody. I have something, I can take care of somebody who doesn't have something. That is how that our whole concept is building over. That is the reason why this particular function has given us more and more visuals. And as I said earlier, this function is not to give you any message. This is to understand by me that something is to be done for the society. But they have just not kept quiet by giving only houses, structures, or so that you can stay there. They are also going into healthcare. They are also doing into Anganwadis. They are also going into education. What a person with a large vision of the society can do, that is the best example by Shobha people. Shobha Academy, Shobha Charitable Trust, Educational Charitable Trust. This is the best example which is to be followed by everyone. They consider this as a God-sent opportunity to serve the people. That opportunity should not be missed by anybody. This is an example and this is a lesson for all of us. Yes, whatever you have, you maintain yourself, but see that society gets something from your earnings. That is the message which Shobha Education and Charitable Trust is giving to us. We must maintain that. That is the lesson and message which I have taken. I don't know what others have taken. And I am going from here with a satisfied mind. Yes, I have understood what is to be done with my life. I have understood that what I should do for the people.
I have understood now how the people are working and how I should work for them. That is what I just wanted to say you. ಎಲ್ಲವರ್ಕಂ ಆಶಮ ಸಕಳ ನನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected sir, we truly appreciate your presence here to see the impact of our initiative. Though you were hesitant to speak further in Malayalam, your namaskaram and your intent to connect with us were deeply felt. Thank you, sir, for sharing the vision, for acknowledging this 32 years of consistent work towards society, and for reminding us all of the joy of giving. As a mark of our deep gratitude and respect, it is a privilege to invite Shri Jagdish Nangineni and Shri Nishant M.N. to present a token of our gratitude to the Honorable Governor on behalf of the Shobha Group and the Trust. Thank you, respected sir, for gracing us with your presence and for the lasting inspiration of your visit among us. Thank you, sir. To formally conclude today's proceeding, I invite Shri Nishant M.N., Deputy Managing Director of Shobha Limited, to deliver the vote of thanks. Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Sri Jagdish Nangineni, Managing Director Shobha, A.R. Kutty sir, Trustee, and Sri Parameshwaran, who is heading the operations of Sri Kurumba Trust. Our deepest gratitude to the Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar ji. Sir, your presence here today is a profound honor. We thank you for taking time out of your busy schedule to spare some time with us and share your insightful thoughts, words of inspiration with us. And you always stood for the continued dedication to the well-being of people of Kerala. Your presence has truly added great value to this occasion, sir. Thank you. Next, the most important person who's the backbone of all of this event and all this trust, the founder, Sri P.N.C. Menon sir. So our beloved founder, he started his real estate journey in India in 1995 with a vision to change the way people perceive quality. And while the company was growing as one of the best brands, not only in India but also globally, he always enjoyed the joy of giving back to the society from where he have come. That's why this trust is. While building a global organization, growing bigger, or even when we faced periods of crisis, he never diluted on the part of the commitment to the society. Not only the contribution is from the organization, also from his personal wealth, as earlier it was mentioned by our Honorable MD, that he have dedicated 50% of his personal wealth to the entire society's upliftment. So I thank our founder, Sri P.N.C. Menon sir, from the bottom of heart for continuously supporting the society and keep motivating us to do the same. Thank you, sir. I also extend this opportunity to extend my thankful thanks as well as gratitude to the founder trustees, Mrs. Shobha Menon, the beloved wife of our founder, Sri P.N.C. Menon, and Ms. Bindu Menon, Ms. Jyotsna Hegde, and Sri A.R. Kutty sir, who are the trustees. And special thanks to our always our strong full presence, Sri ADGP Vijayan sir, for timely helping us, advising us on our right path. Once again, I formally thank my boss and our managing director of Shobha Limited
for sparing some time from his busy schedule. We are operating in 14 cities in the country, other than so many other states where we do certain other types of construction works in terms of contracts. So with such a busy schedule, this was a first event where he is participating, this event being so important. So thank you very much for sparing your time for this. Now a special word of thanks to the management of the staff of Sri Kurumba Educational Charitable Trust led by Sri A.R. Kutty sir and Mr. Parameshwaran for properly organizing this event and making this function a truly successful event. Thank you. Thank you. And one most important person I have just observed while sitting in the dais, that he is sitting in the most back row, the very important person, the in charge of construction of these houses, Mr. Manoj. Manoj, if you can just stand up. So you can just look behind. He is the most important person doing the construction, because these constructions of these houses are not done at utmost quality standards, which is handwritten and signed by the founder himself. The specification of each house is signed and the estimate is approved by the founder, and Manoj is the person who ensures that this quality of these houses are not diluted at all. So we are constructing these houses in a climatic condition of Kerala, which all of you know, extreme heat as well as extreme monsoons are there. But we want to give a trouble-free living experience and least maintenance cost to all these beneficiaries. Thank you, Manoj, and his entire construction team. And of course, I acknowledge my efforts. I acknowledge the efforts of the officials from the Raj Bhavan, the district administration, the security personnel, the police force, everyone, and also the audience and participants and all the beneficiaries and the beloved children here. Thank you all for participating and making this event a very grateful event. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. With a renewed sense of purpose and community, we now bring this memorable event to a close. Ladies and gentlemen, I most respectfully request the distinguished gathering to please rise for the national anthem. ദേശീയ ഗാനത്തിനായി ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. We now move to a very special segment, Speak and Seek. It is a rare moment where the Honorable Governor will engage directly with our students, as these bright young minds seek his invaluable guidance and wisdom. With your kind permission, sir, may we open the floor for this interaction. Students, this is your moment. Who will be the first to rise and seek the Honorable Governor's guidance? Good afternoon, sir. First of all, it's indeed a great honor to meet you in person. I am Ria Fatima R, a grade 11 science student. So my question is, what message would you like to give us students about the importance of constitutional values and the role of institutions like the Governor's Office?
Good afternoon, everybody. As I said, I have not come here to give message. Please sit. Thank you, sir. Just to understand what is happening. So also, I am the constitutional head of this state, and I am obliged by the constitutional provisions, and I have to protect the constitution. I don't want to interpret the constitution, but I have to protect what is written in that. Whenever such things, occasions happen that people act contrary to the provisions of the constitution, then I have to be there to tell them this is not the way, this is how you have to work according to the constitution. So it is my duty, sacred duty, to see that constitution is protected. It is not overruled, it is not neglected, it is not destroyed. So my role is very limited of protection of the constitution. That is how I look at. And the message or just my request to all of you here, you also should learn, study what is the constitution of our country, why it is there, and what it wants we to do in the interest of the society, people, or the country. That we all must learn. That's all. If you learn that, if you study that, you will understand why we are the citizens of this great nation. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. It's an honor to meet you. I'm Freya CM from grade 11 science. So my question is, what are your thoughts on the role of technology and social media in the life of students, and how can it be beneficial for us? Please. Thank you, sir. What should I say about technology? We all have become technocrats now, and we have become slaves of technology. If I don't have mic in my hand, I will not be able to reach my voice to you. So this is a part of technology, isn't it? So technology has to be there. We have to follow that. Nowadays, many developments are happening in technological field every day. What was yesterday has become a stale and obsolete today. So technological developments are to be attended day-to-day basis. But care has to be taken that technology doesn't overcome our feelings, our attitudes, our behavior. We must use technology in our interest. If this mic is overcoming me and it is dictating me, then I become a slave of this mic. But I know when to use and when not to use. So I must master the technology and not become the slave of technology. Nowadays, AI is being talked everywhere. Artificial intelligence. Okay, artificial intelligence, I don't understand much about that. But artificial intelligence should not overtake our feelings. Artificial intelligence, I do not know whether it has feelings, emotions or not. But our emotions, our feelings are utmost. And if we know what feelings we have, what emotions we have, then artificial intelligence also will not overcome us. Take for today's example, if the Sobha developers people, if they did not have that feeling or emotion towards the society, what would have been the result? We are just some objects, lifeless, without anything. But because they have understood the emotions, feelings, and what need to be done for the society, these are protected, these emotions, then we are overcoming the artificial intelligence, or for that matter, technology. That's all. Thank you. Thank you, sir.
Good afternoon, sir. Glad to meet you. I'm Shridu KP of Class 7 from the Shobha Academy. So my question is, the government of India has introduced a lot of policies such as the Skill India Mission, Digital India and all. So how will these initiatives benefit us as students when we grow into responsible citizens, and how can we make the best use of them? Only you can tell me better. You will be able to tell me how that Skill India, Digital India or other things have benefited you. See, the government of India, particularly the Prime Minister, when he took over as the Prime Minister of India in 2014, he tried to understand, he wanted to implement Skill India, the skill-based employment schemes. You will be surprised, or you must be knowing this, all these people, they are well aware of this. India with us, that time it was about 130 crore population of our country. Only less than 2% of our population was skilled population. Whereas Indonesia had about 95% of population skilled population. Australia had about 90%. England had more than 85%. And we were just 2% skilled. If that skill is there within us, within ourselves, any skill is not necessarily that I must be a space scientist. It is not that. Skill is not that I must be something auto engineer or a mechanical engineer or BTech or something. Skill can be anything. If I know to repair one bicycle or for that matter a motorcycle, that itself is a skill. I have to develop that. Including all these things, we were just 2% skilled person in our country. So Skill India scheme is aimed at skilling the people or giving skill to all the people, not only students. One who has not understood what is ABCD, he also can be a skilled person. That is how it is aiming at. And now that percentage has come very high. It is about 20% our skill, people of our country are skilled now. It will grow, it has to grow. So if that skill, that digitization, I talk about digitization. What was there after about 10 years back? We were worried whether that digitalization will be working or not. Whether we will be making payment by sitting here of thousands of rupees to anybody else. I can do it within just less than a minute. Today I can do it. That is digitization. Understanding the people. If I go on the street, on the road, and if I want to purchase some mangoes there, and if he has got QR code there, I just pay him and just go away from that. So all that has helped us. Again, we have to use all this technology in our interest, in the people's interest. Let us try to be getting more and more skill in different areas. Shobha developers and all those, they must be telling us, they will be knowing it better that how skill can be developed within ourselves. If you are in a Shobha Academy, they will certainly tell you whether we required civil engineers, whether we required other engineers, mechanical engineers, how we can go in a space technology, how we can use our skill in different areas. All that has to be done. So skilling and digitization is very much necessary nowadays. And again, I caution you, don't be slave of that, be master of that. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I'm Shreya S. Karengarden of Class 9, and I'm very excited that for the first time I'm meeting a Ghana. And a very thank you from the bottom of my heart. So my question is, what inspired you to choose a life of public service, and what motivates you even today? Very difficult question. Very difficult. See, I am a very small person. I don't look at very big entities
to get inspiration for me to work. I'm a small person. I don't know what inspired me. But right from my childhood, my father told me. He took me, let me tell you very frankly, father took me to RSS Shakha, that is Rashtriya Swayamsevak Sangha. I went to Shakha when I was not knowing what it was. And from then onwards, I started understanding what is the society, how it is to be done there, something is to be done for the society, for the country, for the nation. And even today, I am proud to say that RSS has been my inspiration for the society, to do something in the society. That is my inspiration. I don't hesitate to tell you this. But that remains always. And what RSS has taught me, that work for the society. Whenever there are some problems in the society, that should inspire you to work for the society. Wherever there are some less advantages in the society, less productivity or less helps in the society, you must work for that society. That is what has been taught to me. And inspiration comes there. Societies, now why Shobha developers should do this? They have understood that society needs something. So society's need is my inspiration. That inspiration we always have to look at like this. That's what I want to say. Thank you. Good afternoon, sir. For young learners like us, it is an amazing opportunity to have a moment with a leader like you. Sir, I'm Anjali, a class 11 commerce student, and my question is, how can young learners like us balance academic excellence with values like empathy, integrity, and kindness? That excellence itself, academic excellence itself tells you how you have to be sympathetic and towards all the people, towards the society. How you have to have gratitude towards elders. That itself tells you. That is, in fact, in a proper way, if you get this education in your schools, that there is no need of doing special balancing for this. It will teach you how you can work for the people, how their apathies can be understood, how your skill can be used for them. Everybody has a skill, everybody. So that skill can be used in their interest. I think that itself will give you are mature enough to understand how you can use your skill. That should be done. That's all. Thank you. Sir, there is one request, one information to be shared with you. Raj Bhavan, on behalf of Lok Bhavan, on behalf of our Honorable Governor, an invitation and ഈ സുധാംശു ശുക്ല സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റീസെൻ്റ്ലി പോയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം 28-ാം തീയതി ലോക് ഭവൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 30 കുട്ടികളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നു. Yes. With the kind permission of the Honorable Governor, we shall take my invitation to all of you to attend that lecture. In Lok Bhavan, we have started some lecture series of different persons, eminent persons. They give us some inputs to our children, youngsters and all those. So now Sudhanshu Shukla, he will be there on 28 to deliver lecture. I need not tell you who he is. And he will be giving lecture in presence of young students like you. We have invited there at Raj Bhavan inside there. So that is what Vijayanji, ADG Vijayanji is telling us.
So I invite all of you, particularly teachers and students, to attend that so that you will get some inspiration from there. That's all. And lastly, I tell you one thing. Is it last? No? We are concluding. I'll take just 2 minutes. Yeah. I'll take just 2 minutes from you. See, you all are students, and this is particularly for the students, young children here. You are always called as future of our country. I don't say that. You are today's future of our country, not next, tomorrow's future. You are whatever you are today, that has to be done. Now, there are, whatever you are taking studies, your institutional things are being done, don't keep a smaller vision before you. What I want to say is, whatever you are being taught has to be used in the interest of the society, in the interest of the people. If you have got some skill, use it in the interest of the people. One more thing I will tell you, that is, after your education, what are you going to do? You get a certificate, isn't it? You pass graduation, post-graduation, or any diploma course or any technical course. What are you going to do? Most of our people, unfortunately, most of our young students, they will be searching for some job. Don't go for that. My advice to you, not message, my advice to you is, don't be job seekers asking the job. Be job givers. You be job givers. Do something to give job. Stand yourself on your feet and tell the people, yes, I have done. There are many startup schemes are there. You can take help of all these people here and tell them, yes, I will be doing something which will be, I will be employing other people. I will not be employee of anybody else. I will be employer. That is what I want from you, dear friends. You are young here, you can decide it to you. Tell your parents also, this is what I want to be. I just want to be a clerk. I just want to be an agriculture officer or an officer there in the IAS officer. Not that. I will be a job giver. That is what we want to do today. That is your destiny. That is what we have to think. Thank you. Thank you, sir, for this unforgettable exchange. By opening this dialogue, you have ignited the curiosity of our students and truly empowered their dreams. Thank you all for being a part of this historic milestone. We wish you a wonderful evening. ഏവരും ഇരിക്കണം.
അടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.